Russian media report a drone attack on a fuel storage site in Belgorod region of Russia. Locals report that railway tanks are on fire. These attacks are creating huge problems for the Russian military and civilian infrastructure. Remember that partially destroyed bridge over the same river in Zvanoe, Kursk, Katsapia, that smaller vehicles could still cross? It just ate 4 Jdam'S. It is one tough bridge which definitely had to have been built by the Soviets. Note at the beginning how they had fabricated a makeshift bridge section to span the collapsed area. CIA Director William Burns said that Russia might have used tactical nuclear weapons after the Ukrainian offensive in Kharkiv and Kherson regions. This led to a flurry of diplomatic activity. Putin's a bully. He's going to continue to saber rattle from time to time. The president sent me to talk to one of our Russian counterparts, Sergei Narishkin, at the end of 2022 to make very clear what the consequences of that kind of escalation would be. And we've continued to be very direct about that. So I don't think we can afford to be intimidated by that saber rattling or bullying. We got to be mindful of it. But Sweden has announced its 17th military support package to Ukraine, worth 400 million euros. This package focuses on Ukraine's defense needs and includes donations of materiel, procurement of military equipment, and financial contributions. Key elements include CB-90 assault boats, Robot System 70 anti-aircraft missiles, anti-tank weapons, and additional drones. Sweden is also exploring future support of JAS-39 Gripen fighters by acquiring parts to preserve these aircraft. Even in a small arms fight, we will simply get beat up by the simplest machine guns. Russian soldier after testing their equipment. The servicemen published a video in which they test the bulletproof vest module monolith produced by JSC NPO Special Materials in St. Petersburg. During the experiment, it was discovered that all 5 bullets pierced the plate. The soldiers were outraged by the quality of the equipment, noting that in combat they could be vulnerable to even the most basic small arms. Охуительно просто. Спасибо, Министерство обороны. Даже в стрелковом бою мы просто пизды получим от самых простых автоматов. Мало того, что это говно весит, хрен знает сколько, оно еще, блядь, теряло. Больше там ничего нет, на самом деле. Поставить сюда пенку, она вообще ничего не сделает. My patriotism is starting to run out, Vladimir Vladimirovich. Putin, where's my money? No money, no patriotism. A Russian soldier complains to Putin that he was fooled at the military enlistment office and signed a contract with the Russian Ministry of Defense. Победитель, у которого заканчивается патриотизм. Мой патриотизм начинает заканчиваться, Владимир Владимирович и Андрей Ромович. Начнем с малого. Моя супруга, будучи беременной, обратилась за помощью в Фонд защитника Отечества. На что ей сказали: ваш муж наемник. Был бы он мобиком, мы бы помогли. А так как он контрактник, он наемник, он пошел за деньги. Нет абсолютно никакой ротации. Люди кончаются, а нас менять никто не планирует. Меня не увольняют по состоянию здоровья, хотя у меня декомпрессионное смещение позвонков, у меня тяжелая травма спины.
У меня много проблем со спиной. В частности, последствия контузий, прочего отражаются на голове. Сейчас предпосылки к эпилепсии. Благодаря приказу 647, подписанному вами, Владимир Владимирович, людей просто не увольняют. Хотелось бы, чтобы вы разобрались с помощью семьям. Кто моей семье должен помогать? Почему моя семья должна жить в долг? Я получаю 19, 20, 30 тысяч рублей в месяц, находясь, будучи в зоне СВО. И постоянно я слышу, что мне пересчитают, придет пересчет. А я доживу до этого пересчета, Владимир Владимирович? Где мои деньги, Путин? Мой патриотизм быстро заканчивается. У меня собственная дочь, которая родилась, когда я ушел, не помнит. Она меня боится. Я прихожу, я для нее посторонний мужчина, посторонний человек. А вы представляете, как отцу это, нет? У меня родился второй ребенок. И мне бы хотелось, чтобы вторая дочь меня тоже помнила. И помнила не на картинке. Меня обманули в военкомате. Мне вместо того, чтобы дать добровольческий контракт в добровольческое подразделение, мне подсунули минку. Контракт я подписал с Министерством обороны. А теперь мне рассказывают, что я как при царе обязан служить 25 лет. Ну, то бишь, пока СВО не закончится. Я не знаю, когда оно закончится, Владимир Владимирович. А так, получается, вы принуждаете меня и лишаете меня права на жизнь. И чем больше я нахожусь в зоне СВО, чем дольше я нахожусь в зоне СВО, тем меньше шансов у меня вернуться живым домой, к семье, к детям. Платят. Вот я уходил на службу, допустим. Мне единовременно заплатили 195 тысяч. А сейчас я вижу, что в Питере и в Москве люди получают по 2 миллиона единовременно. В Губкине и Старомосколе по 800 тысяч. Это получается что, я неполноценный или что? То есть моя жизнь дешевле? Так получается, что ли, Владимир Владимирович? Не-не-не. Вот тут ты вообще все неправильно понял. Цифры всем назвали разные. А вот кинуть вас всех одинаково. Residents of Russian-occupied Mariupol have been left homeless. New bidings have been built on the site of the buildings Russia destroyed, but they are not being given apartments, only offered to buy them or go somewhere homeless. Russian liberation. 2 года мы уже бомжуем, 2 года. Обратите внимание на людей. Вы людей за людей не считаете, понимаете? Вы их не считаете, вы опускаете ниже канализации всех. Но здесь живут еще и дети. Здесь живут молодые люди, не только пенсионеры. Если я уходила на пенсию, я была богатейшим человеком. Теперь я нищенка с рюкзаком, которая ходит. И с вашими выплатами выжить просто невозможно. По закону он должен быть наш дом, потому что он приватизирован, наша земля. Мы за ним ухаживали. Наш дом был примером на весь Мариуполь. А сейчас нас лишают этого жилья. На каком основании? Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.